Specified stage is called as results of left elbow. Next month, around next. Stage 2, L89.202. Okay, stage 2. Next, L89.120. Next, ఫ్రాక్చర్స్ కి ఏ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వలేదా మీకు? Okay, ఒకసారి ఒకసారి చెప్పండి. లెట్ డిస్కస్ చేద్దాం. చెప్పండి. Fracture of left humerus. Which type of fracture is it? The physician didn't specify traum traumatic or pathological అని చెప్పకపోతే ఏం తీసుకోవాలి మనం? డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ షుడ్ బి ట్రామాటిక్. ఏ సిరీస్ ట్రామాటిక్ అంటే విచ్ సిరీస్? The traumatic fractures are S series. The traumatic fractures are S series కదా. S series లో traumatic fractures S series, the traumatic fractures are S series కాబట్టి which the code should be, what is the code? What is the code? చూపిస్తే ఎలా వెతకాలి? ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వెళ్ళాలి. టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ ఏంటి? ట్రామాటిక్ లో ఎక్కడైంది అని చెప్తున్నాడు వాడు. లెఫ్ట్ హ్యూమరస్ వెతకాలి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ వెళ్ళాలి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో మెయిన్ టర్మ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ టర్మ్? స్క్రీన్ కన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. యా, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఓకే. ఫ్రాక్చర్ సెప్టమ్ ట్రామాటిక్ లోకి వెళ్ళాలి. ఫ్రాక్చర్ లో ట్రామాటిక్ వెళ్ళాలి. విచ్ ఫ్రాక్చర్? టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ ఏంటి? ట్రామాటిక్ ఫ్రాక్చర్ లో ఎక్కడైంది? వేర్ ద ఫ్రాక్చర్ ఈస్ అప్ అండ్ హ్యూమరస్. హెచ్ వెతకాలి. సప్టమ్ లో హెచ్. హ్యూమరస్ కంటిన్యూడ్ అని ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అని అర్థం. హ్యూమరస్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ వి గాట్? S42.30. Okay, which humerus, right or left? Yes, for the left humerus we have to use the code. Like, what is the code? ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? S42.30కి వెళ్ళాలి. You have to go for in the tabular list S42.30. Yes, S42.30, unspecified fracture of shaft of humerus, right arm or left arm. ఓకే, ఏం చెప్పాడు వాడు? లెఫ్ట్ ఆర్మ్ చేస్తాడు కదా. S42.302. ద ఫిజిషియన్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ క్లోజ్డ్ ఆర్ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్. క్లోజ్డ్ ఆర్ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ చెప్పకపోతే ఏం తీసుకోవాలి? ద డిఫాల్ట్ ఏమవుతుంది? ద డిఫాల్ట్ విల్ బికేమ్ closed fracture. Closed కానీ open, the default will become closed fracture. Likewise, you have to do all the question. What is the doubt in those? Doubt ఏముంది? No, the the no, హ్యూమరస్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఉంటుంది హ్యూమరస్? ఇట్ ఈస్ అ బోన్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఫోర్ ఆర్మ్. హ్యూమరస్ అనే బోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫోర్ ఆర్మ్ దగ్గర ఉంటుంది. మన హ్యాండ్ ఆఫ్ ఆర్మ్ దగ్గర ఉంటుంది.
It is the tabular list giving the extra information. ఓకే, ఆల్ఫాబెటికల్ లో లేని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం. టేబులర్ లిస్ట్ ఎక్కడికి లీడ్ చేస్తే అక్కడికే వెళ్ళండి మనం, అక్కడికే వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ యూ విత్ ద చాప్టర్ నెంబర్ 14. చాప్టర్ నెంబర్ మీరు చేయండి మ్యామ్. మీరు చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ దెన్ ఐ విల్ టెల్. ఓకేనా? లైక్ వైజ్ ఇలా ట్రై చేయండి అన్ని క్వశ్చన్స్, దెన్ వి విల్ డిస్కస్. క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్. Yeah, diseases of genitourinary system, chapter number 14. In this chapter, CKD. What is meant by CKD? CKD ante chronic kidney disease anta. The CKD is called as chronic kidney disease. In this, there are stages of CKD. Suppose if you know the kidney, the cells of the kidney are called what they're called? The cells of the kidney, nephrons. ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాను nephrons? How many nephrons are present? 1 million. 1 million is equal to 10 lakhs. Each nephron, each kidney contain 1 million nephrons ఉంటాయి. ఇల్లో 1 nephron, what is the function of these nephrons? Nephrons యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ చేస్తే కిడ్నీస్ యొక్క ఫంక్షన్ బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వాట్ దే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ urine. Filtration of blood and production of urine is the function of the nephrons. Okay, ఈ nephrons లో ఒక నెఫ్రాన్ ఖరాబ్ అయింది, 10 lakhs లో ఒక నెఫ్రాన్ ఖరాబ్ అయితే ఈ ఫిల్టరేషన్ లో ఎటువంటి డిఫికల్టీ ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో డిఫికల్టీ ఇఫ్ ద ఫిల్టరేషన్ ద 1 nephrons was damaged. If the 1 lakh nephrons was damaged, 1 lakh nephrons infection అయితే there is a decreased in filtration of the blood filtration తగ్గిపోతుంది. That is called CKD, chronic kidney disease stage 1 అంటారు. ఏమంటాము? Stage 1, chronic kidney disease stage 1. If the 2 lakhs nephrons was disturbed, the CKD stage 2 అంటారు. ఏమంటాము? CKD stage 2. If the 3 lakhs nephrons was is the damaged or infection అయింది, there is an infection on 3 lakhs nephrons or greater than 3 lakhs nephrons, CKD stage 3. The 3 again divided into 3A and 3B. The stage 3A and 3B. 3A is called N18.31, 3B is called N18.32. If the 4 lakhs nephrons was damaged, CKD stage 4. ఇలా 4 lakhs, 5 lakhs and count చేయరు, but I'm telling మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నాను. The 4 lakhs nephrons was damaged or infection with the chronic conditions low, we have to use TKD stage 4. If the 5 lakhs nephrons was if the 5 lakhs nephrons were infected or damaged, we have to call it as CKD stage 5. CKD stage 5 without dialysis. CKD stage 5 patient with dialysis అయితే ESRD అవుతాడు. CKD stage 4 with stage 5 with dialysis. CKD stage 5 with dialysis. Dialysis is called as stage CKD stage 5 with dialysis is considered as ESRD. Without dialysis. Dialysis అంటే ఏంటి? Artificial filtration of the blood. There is a dialyzing machine. The machine which helps in dialysis. Dialysis అంటే filtration of blood కి help అవుతుంది. When there is a damage of the both kidneys, రెండు kidneys damage అయినప్పుడు the patient may be placed under the dialysis. Dialyzing machine ఉంటుంది. That dialyzing machine which helps in filtration of the blood. Filtration of the blood కి help అవుతుంది. That's called as dialysis. ఓకే, స్టేజ్ 5 అంటే స్టేజ్ 5 రాయాలి. స్టేజ్ 5 పేషెంట్ కింద క్రానిక్ డయాలసిస్ తోటి ఉన్నాడు అంటే we have to consider him as ESR, end stage renal disease. What is meant by ESRD? Stage 6 అన్నారు. The N18.6 ని stage 6 అన్నారు. Here total 10 lakhs nephrons was damaged or infected. 10 lakhs nephrons damage అయిపోయాయి ఇక్కడ. The person is called as ESRD person. Who is ESRD person? End stage renal disease person. Is on end stage of renal disease. Is on end stage of renal disease. Is called as ESRD person. ESRD ante evaru? End stage renal disease person. It is a chronic disease which requires chronic dialysis. Okay, chronic dialysis kavalsi vaste we have to use dialysis code Z99.2. Z99.2.
Okay, there are six stages in CKD. CKD stage 1, N18.1, stage 2, N18.2, stage 3 again divided into 3A and 3B, N18.31 and 32, and stage 4 is called N18.4, stage 5 is called N18.5 without dialysis. If it is with dialysis, it's considered as ESRD. Now the stage 6 is called N18.6. N18.6 is stage 6 anamo. We call it as ESRD అంటాం. End stage renal disease. You only depend on dialysis. Dialysis మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాడు. ఈ పర్సన్ ఏమంటారు అంటే ఈఎస్ఆర్డి పేషెంట్ అంటారు. హూ ఇస్ కాల్డ్ ఈఎస్ఆర్డి పేషెంట్. దిస్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ as ఈఎస్ఆర్డి పేషెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్, ఎస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఈ టాపిక్. ఏ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం చెప్పండి ఎవరికైనా గుర్తుంటే. హైపర్ టెన్షన్ విత్ సికేడి అని చెప్పాను. హైపర్ టెన్షన్ విత్ సికేడి. పీడిఎక్స్ ఏం కోర్ చేయాలి? ఏ సిరీస్? ఏ సిరీస్? హైపర్ టెన్షన్ ప్లస్ సికేడి ప్లస్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే I13. ఓన్లీ హైపర్ టెన్షన్ ప్లస్ సికేడి ఉంటే I12. SDX should be, yeah, I12.9 or I12.0. I12.0. SDX should be, what is the SDX? SDX should be stages of CKD అని చెప్పాను నేను. We already discussed this chapter. The stage was not specified. We have to code it as N18.9 unspecified stage of CKD. Unspecified stage of CKD. The removal of native kidney and transplantation of other kidney is called as kidney transplantation. The removing of old kidney and placing the new kidney is called as kidney transplantation. If the patient is suffering from CKD and the physician performs a kidney transplantation, if the transplanted kidney can't work properly, after the transplantation చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన కిడ్నీ కరెక్ట్ గా వర్క్ చేయకపోతే, can't work properly, in this case we can quote CKD. We could not quote complication of kidney transplantation. After successful kidney transplantation, successful గా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయింది. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ అయిన కిడ్నీ కరెక్ట్ గా వర్క్ చేయట్లేదు. In this case, we have to code CKD. In this case, we have to code kidney. In this case, we have to code CKD. Chronic kidney disease code chart. Transplanted kidney. After the transplantation, after the complication occur, after the kidney transplantation, like resection, failure, infection. Resection, failure, infection. We can code T86.1 complication of kidney transplantation. Complication of kidney transplantation. Do you know why it happen? The rejections కానీ failures కానీ infections కానీ ఎందుకైతే తెలుసా? ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత రిజెక్షన్ కానీ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎందుకు అవుతాయి? బికాస్ అవర్ అవర్ ఏ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. యా, అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ద ఫారెన్ బాడీ. అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలోకి బ్యాక్టీరియా ఎలానో వైరస్ వస్తే మన బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో, సేమ్ లైక్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ ద కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఏదైనా ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ రేట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయి? బికాస్ మన ఇమ్యూనిటీని డిప్రెస్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసేటప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీని డిప్రెస్ చేసి ఎవ్రీ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్, ఎవ్రీ టెస్ట్ చేసి ఒక మన కిడ్నీకి డిఎన్ఏ టెస్ట్ కూడా చేసి మన కిడ్నీ వాళ్ళ కిడ్నీ తోటి నేటివ్ కిడ్నీగా ఉంటుందా లేకపోతే ఎనీ రిజెక్షన్ వస్తుందా అని చూసి దే పర్ఫార్మ్ ద సర్జరీ కాల్డ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. దే పర్ఫార్మ్ ద సర్జరీ కాల్డ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. After the successful kidney transplantation, the kidney was affected with CKD. ఇన్ఫెక్షన్ తో ఎఫెక్ట్ అయితే వీ షుడ్ కోడ్ సికేడి కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ద కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన తర్వాత ద కాంప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టు ద కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లైక్ రిజెక్షన్ కానీ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఓకే వస్తే, ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హావ్ టు యూజ్ T86.1 కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోడ్స్ యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ చాప్టర్ నెంబర్ 14. ఒకసారి బుక్ లో కూడా వెళ్ళి చూద్దాం N18 సిరీస్ ని. What is N18? Chronic kidney disease. Chronic kidney disease. What is N18.1?
N18.1 చూడండి, సికేడి స్టేజ్ 1. N18.2 సికేడి, దిస్ is స్టేజ్ 2, is also called మైల్డ్ స్టేజ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? స్టేజ్ 2 ఆర్ మైల్డ్ స్టేజ్. N18.3 chronic kidney disease, stage 3 moderate. N18.30 stage 3, 3A or 3B unspecified. N18.3 again divided into 3-1 and 3-2, 3A and 3B. CKD stage 3A, stage 3B. N18.4 CKD stage 4 severe under. N18.5 CKD stage 5. CKD stage 5 chronic kidney disease, stage 5 requiring stage 5 requiring chronic dialysis. ఏం రిక్వైర్ అవుతుంది? క్రానిక్ డయాలసిస్ చూస్ చేస్తే ఏం కోడ్ చేయమంటుంది? N18.6 కోడ్ చేయమంటుంది. సికేడి స్టేజ్ 5 పేషెంట్ క్రానిక్ డయాలసిస్ తోటి ఉంటే we have to use N18.6. ఓకే, సికేడి విత్ డయాలసిస్. N18.6 ESRD, end stage renal disease. Use additional code for the dialysis status Z99.2. End stage renal disease కి Z99.2. డయాలసిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే డయాలసిస్ స్టేటస్ కోసం we have to use Z99.2 code. Okay, next N18.9 CKD, CKD unspecified state. CKD unspecified state. ఈ CKD ని examples also called as chronic renal disease, chronic renal failure, chronic renal insufficiency, chronic uremia not otherwise specified, diffuse sclerosing glomerulonephritis not otherwise specified కూడా అంటారు. This is N18.9 is for CKD stage 5. చూడండి, డయాబెటిస్ విత్ సికేడి అండ్ కిడ్నీ డిసీజ్. డయాబెటిస్ తోటి సికేడి తోటి వస్తే we have to use E08.22 E0 కాంబినేషన్ కోడ్స్. డయాబెటిస్ విత్ సికేడి చెప్పానా మీకు? డయాబెటిస్ విత్ సికేడి మీకు కాంబినేషన్ కోడ్స్ రాయమని చెప్పాను. డయాబెటిస్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాంబినేషన్ అంటే ఏం వెతకాలి? విత్. డయాబెటిస్ విత్ సికేడి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని వెతికితే యూ విల్ గెట్ ద E11.822. 82, సో E11.22, not 822, 22. ఓకే, E08 ఏ సిరీస్ చెప్పండి? డయాబెటిస్ విత్ సెకండరీ డయాబెటిస్ లో దేని వల్ల వచ్చింది డయాబెటిస్? E08 ఎవరికైనా గుర్తుందా? డయాబెటిస్ విత్ E08 కండిషన్స్ ఆర్ డిసీజెస్. E09 diabetes due to drugs and chemicals. E10, 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 IDDM, very good. Insulin dependent diabetes mellitus type is also called type 1. 1. E11, type 2, NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. E13.22, E13, diabetes due to procedures or other specified condition. Okay, a diabetes చూసుకొని if there is a diabetes toti chronic kidney disease వస్తే we have to use pdx using E8.22. SDX should be type stages of CKD. ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు అని కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ hypertension with chronic kidney disease. Hypertension with chronic kidney disease అయితే I12 series or I13 series is a PDX, and Z90, Z7, Z94.4 is used as additional code. This Z94.4 is also called as Z94.0. ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం. Z94.0. యా, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ స్టేటస్ కోసం యూజ్ చేయాలి అంటే Z94.0 యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ట్రాన్స్ప్లాంట్ సక్సెస్ఫుల్ సికేడి తోటి అడిషనల్ గా కోడ్ చేయాలి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా. ఆఫ్టర్ ద సక్సెస్ఫుల్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అరైవల్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్ I12 ఏ సిరీస్ చెప్పండి? హైపర్ టెన్షన్ విత్ సికేడి. I13 ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? I13 హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సికేడి ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? రైట్ ద క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with stage 4 CKD. Patient coming to the hospital with stage 4 CKD.
Nana. Next, patient coming to the hospital with stage 5 CKD, with stage 5 CKD with dialysis. Stage 5 CKD with dialysis. Nana. Next, stage 5 CKD with dialysis. Next question. Patient with patient with patient with coming to the hospital for ESRT. Patient coming to the hospital with ESRT. ESRT. Patient coming to the hospital with ESRT. With with ESRT with dialysis. ESRT with dialysis. ESRT with dialysis. Next, patient coming with patient coming with patient coming with diabetes with diabetes with diabetes with stage 2 CKD. Diabetes with stage 2 CKD. Next question. Patient coming with hypertension, hypertension with stage 5 CKD, stage 5 CKD on dialysis. Hypertension with stage 5 CKD on dialysis. On dialysis. Dana? Yes. Okay, that's it. That's it. Okay, write those questions. Fifth question అయితే కరెక్ట్ గా చేయడానికి చూడండి. Fifth question. మీరు గైడ్ లైన్ అప్లై చేస్తే చాప్టర్ నెంబర్ 15, pregnancy, childbirth and puerperium. The pregnancy, childbirth and puerperium is called as chapter number 15, O00-O9A series. If the pregnant woman came to the hospital without any complication, the pregnant woman coming to the hospital without any complication, ఎటువంటి complication రాకుండా వస్తే, then we should code Z series code. Then we should code Z series code Z34.90. Encounter for supervision of normal pregnancy, unspecified and unspecified trimester. Encounter and supervision of normal pregnancy, unspecified trimester. Okay, Z34.90. Next, second scenario. If the pregnant woman coming to the hospital with the good morning, with the complication of pregnancy, the patient coming to the hospital with the complication of pregnancy to say, or the risk of the pregnancy, so say we should code O series codes. A series codes code chali, O series codes code chali. If the pregnant woman coming to the hospital with the complications of the pregnancy, ఏదైనా complications తోటి వస్తే we should code O series code O00.90. Unspecified ectopic pregnancy with intrauterine pregnancy. Unspecified ectopic pregnancy with intrauterine pregnancy. Intrauterine pregnancy. Do you know what is meant by ectopic pregnancy? Ectopic pregnancy అంటే తెలుసా మీకు? What is meant by ectopic pregnancy? Anyone? The pregnancy outside the even మేము చెప్పాను మీకు what is ectopic pregnancy అని. Pregnancy
రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు యు నో డోంట్ నో ఎక్కడ అవుతుంది అసలు బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ ఎక్కడ అవ్వాలి? ద బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ ఇస్ షుడ్ బి హ్యాపెండ్ ఇన్సైడ్ ద యూటరస్. వాట్ ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ యూటరస్ తెలుసా? హిస్టరో ఆర్ మెట్రో. ఓకే, ఇక్కడ అవ్వాలి అసలు. ద బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ మస్ట్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద యుటరస్. యుటరస్ లో కాకుండా అదర్ దెన్ యుటరస్, ఇట్ మే బి సర్విక్స్ లో కానీ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో కానీ బేబీ ఇంప్లాంటేషన్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ectopic pregnancy. That is called as ecto means outside. Ectopic pregnancy means outside the uterus. The pregnancy outside the uterus is called as ectopic pregnancy అంటారు. అది కాంప్లికేషనా కాదా? Is it a complication or not? It is a complication. If the pregnant woman coming to the hospital with any complications related to the pregnancy, ఏవైనా కాంప్లికేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ తోటి వస్తే the pediatric should be O series. Always we should call O series should be the pediatrics. తను దేంతో అన్నారని, ఏ కండిషన్ తో అయినారని, తన ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కాంప్లికేషన్. If the conditions are the pregnant woman complication, we should code O series as a code. O series as a primary code. The pregnant woman coming to the hospital without any complication, ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా వస్తే we should code Z series. A series కోడ్ చేయాలి, we should code Z series కోడ్ చేయాలి. Next, if the pregnant woman coming to the hospital with supervision of high risk pregnancy, తనకి ఇంకా హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీతో వస్తే హాస్పిటల్ కి. If the pregnant woman coming to the hospital for the supervision of high risk pregnancy, if she is on high risk of the pregnancy, if the pregnant woman patient falls under high risk pregnancy, we should code the codes from the O09 series. What is meant by high risk అంటే ప్రీవియస్ గా తనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటే దట్స్ నౌ the second baby is called as high risk baby అంటారు, హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు. ఎందుకని? ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ విత్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. దానికి ఏముంది? హిస్టరీ ఆఫ్ వాట్ షీ హాస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. తన ప్రీవియస్ హిస్టరీ అంటే ఇన్ ద ప్రీవియస్ టైమ్ లో షీ లాస్ట్ హర్ బేబీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంది. నౌ షీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as high risk in pregnancy. She is on high risk of pregnancy. That's why we should code O09 series. She is on high risk pregnancy. The pregnancy. Next, delivery. What is meant by delivery? The outcome of the baby. Okay, outcome of the baby. It may be vaginal delivery or the cesarean delivery. Vaginal delivery అంటే the baby born through the vagina. Mother vagina నుంచి baby born అవుతే that is called as vaginal delivery. In the case of cesarean delivery is also called C-section delivery అంటారు, which means the physician makes the incision on the uterus. మదర్ యొక్క యుటరస్ లో ఇన్సిషన్ చేసి they remove the baby. They remove the baby from the uterus. That is called as cesarean delivery. If the patient is coming to the hospital for the delivery of the baby without any complication, ఎటువంటి కాంప్లికేషన్ లేకుండా మదర్ కి బేబీని డెలివరీ చేస్తే we should code O80 series as a primary code and Z37 series as a secondary code for the outcome of delivery. Z37 code should be coded as outcome of delivery as a డెలివరీ కోడ్. అంటే నువ్వు ఎంతమంది, ఓకే, ట్విన్స్ ఆ, వన్ లైవ్ బార్న్, వన్ స్టిల్ బర్త్ అంటే ద బేబీ ఈజ్ నాట్ అలైవ్, బతికుండకపోతే స్టిల్ బర్త్ అంటారు. లైవ్ బోర్న్ అంటే ద బేబీ వాస్ అలైవ్. స్టిల్ బర్త్ ఆర్ లైవ్ బర్త్ ఆర్ ట్విన్స్ స్టిల్ బర్త్ ఆర్ ట్విన్స్ లైవ్ బర్త్ చూసుకొని we have to code Z37 series కోడ్ చేయాలి. In the to code delivery series we have to use O80 series. Now in the pregnancy I said 3 guidelines చెప్పాను. వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్స్ తో వస్తే ఏ సిరీస్ కోడ్ చేయాలి? ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ without any complication is we should code Z series. Example Z34 series అంటారు, Z or Z34 series. Next, with any complications తోటి వస్తే we should code O series codes కోడ్ చేయాలి. Okay, if the pregnant woman on high risk of pregnancy, previous గా తనకి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంది, హై రిస్క్ లో ఉంది. హై రిస్క్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే O09 series. A series O09 series, high risk of pregnancy. Next, delivery. In the case of delivery అయితే ఏ కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి? The pediatric should be O80 series. SDX should be outcome of delivery A series. Z37. Okay, ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Z37.
Next, counting the weeks of gestation. We should always count the weeks of gestation. We should calculate or count the weeks of gestation, only the completed weeks. Weeks of gestation, completed weeks కు మాత్రమే count చేయాలి. Completed weeks కు మాత్రమే count చేయాలి. The weeks of gestation was coded for only completed weeks, or coded for completed weeks కి code చేయాలి. When we are coding the weeks of gestation or trimester, we consider the weeks of gestation when the complicated or stated. Patient is suffering from pre-existing hypertension with 12 weeks of gestation. O10.911, unspecified pre-existing hypertension, completing pregnancy first trimester. ఎందుకని ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో తీసుకున్నాడు? Because 1 to less than 14 weeks are called first trimester. 14 to less than 28 is called as second trimester. 28 to until delivery. 28 to until delivery is called which trimester? Until delivery is called థర్డ్ ట్రైమిస్టర్. ఇస్ కాల్డ్ as థర్డ్ ట్రైమిస్టర్. ఇక్కడ 12 వీక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ ట్రైమిస్టర్ తీసుకోవాలి మనం? ఏ ట్రైమిస్టర్ తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. For the weeks of gestation, we have to use Z3A.12. Z3A.12. ఇవి 12 వీక్స్ అని. మీకు ఇది ఎక్కడ చెప్పాను చెప్పండి? వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ చెప్పాను. వెరీ గుడ్. హెచ్ఐవి ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ చెప్పేటప్పుడు పీడిఎక్స్ ఏముండాలి? O98.71 series. SDX should be weeks of gestation. Weeks of gestation A series. Which series? Z3A series. Z3A series. Weeks of gestation Z3A series. Any weeks unte anni weeks code cheyali. Next, there are 3 trimesters in the pregnancy. First trimester, second trimester, third trimester. Weeks of gestation. 1 to less than 14 weeks is called which trimester? First trimester అంటారు. 14 to less than 28 weeks is called second trimester. 28 to till the delivery is called third trimester. 28 to till the delivery is called third trimester. Z3A series is the weeks of gestation code. Newborn అంటే 0 to 28 days. 0 నుంచి 28 days ఉంటే newborn అంటాం. ఏమంటాము? Newborn. Who is called as infant? Infant is called 29 to 2 years. 29 days to 2 years unte who is called as infant. He is called as infant. 29 days to 2 years is called as infant. Who is called child? Child ante evaru? 2 years to 18 years. The 2 years nunchi 18 years unte is called as child. Who is called adult? Adult ante evaru? Above 18 years is called adult. Do you know teenager? Teenager ante telusa meeku? టీనేజర్ ఎవరికైనా తెలుసా? టీనేజర్ ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ దాకా వస్తుంది? టీనేజ్ అంటారు. ఎనీవన్ 13 to 19 టీనేజ్ అంటారు. 13, 14, 15, 16 టీన్ వస్తుంది లాస్ట్ కి. దట్స్ వై ఈస్ కాల్డ్ as టీనేజర్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంటీపార్టమ్ అంటే బిఫోర్ ద డెలివరీ. పోస్ట్ పార్టమ్ అంటే ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ టు ద 6 వీక్స్. డెలివరీ అయిన తర్వాత 6 వీక్స్ దాకా పోస్ట్ పార్టమ్ అంటారు. 1.5 month. ఓకే, పెరిపార్టమ్ అంటే అరౌండ్ ద డెలివరీ. బిఫోర్ ద 1 month ఆఫ్ ద డెలివరీ అండ్ ఆఫ్టర్ ద 6 months ఆఫ్ ద డెలివరీ ఇస్ కాల్డ్ as మదర్ ని పెరిపార్టమ్ అంటారు. పెరిపార్టమ్ పీరియడ్. బిఫోర్ ద 1 month, after the 6 months of delivery is called as peripartum period. Antepartum, anti, A and T. Anti ante what is the prefix meaning? A and T. Anti ante before. A and T ante before. A and Ti ante against or opposite. A and Ti ante against or opposite. But A and Te, what is A and Te? Before. Antepartum ante delivery. Antepartum ante before the delivery. Postpartum. Post ante what is the medical term? Post ante after the delivery to the 6 weeks is called as postpartum. Next, peripartum. What is peripartum? Around the delivery is called as peripartum. Before the 1 month of delivery to the after the 6 months of delivery is called as peripartum. Next, guidelines in this there are majorly 4 guidelines untai. You have to see these 4 guidelines in the system, the O series or the delivery series. Okay,
డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీలో దెర్ ఆర్ మేజర్లీ 4 గైడ్లైన్స్. ఈ 4 గైడ్లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. వి షుడ్ కోడ్ ఓ సిరీస్ కోడ్స్ ఇన్ మెటర్నల్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ, అంటే మదర్స్ రికార్డ్స్ లోనే కోడ్ చేయాలి. వి షుడ్ నాట్ కోడ్ మెటర్నల్ కోడ్స్ విత్ ద ఫీటల్ రికార్డ్స్. ఫీటల్ కోడ్స్ కాల్డ్ పి సిరీస్ కోడ్స్ అంటాం. ఏ కోడ్స్ అంటాము? పి సిరీస్ కోడ్. వి షుడ్ నాట్ కోడ్ ఓ సిరీస్ కోడ్స్ అండ్ పి సిరీస్ కోడ్ సింగిల్ రికార్డ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడైనా మీకు ఆప్షన్ లో ఓ సిరీస్ అండ్ పి సిరీస్ ఒకటే కోడ్ లో కనిపించింది అంటే ఇట్ వోంట్ పాసిబుల్. ఇట్ విల్ బికేమ్ ఎర్రర్. Why it will become error ante the mother has separate life, the newborn was separate life, the fetus has separate life, the mother has separate life, the fetus has a separate life. We should not code both ఓ సిరీస్ కోడ్స్ అండ్ పి సిరీస్ కోడ్స్ ఫర్ ఏ సింగిల్ రికార్డ్. ఒకటే రికార్డ్ లో కోడ్ చేయకూడదు. ఎందుకని? మదర్ కి సపరేట్ లైఫ్ ఉంది, బేబీకి సపరేట్ లైఫ్ ఉంది. రెండింటిని కలిపి ఒకటే రికార్డ్ లో నెవర్ బి కోడెడ్ ఓ సిరీస్ అండ్ పి సిరీస్ కోడ్స్ అండ్ సింగిల్ రికార్డ్. ఒకటే రికార్డ్ లో కోడ్ చేయకూడదు. వి షుడ్ ఆల్వేస్ చెక్ ఫర్ ద ట్రైమిస్టర్ చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ద ట్రైమిస్టర్ ఈస్ నాట్ డాక్యుమెంటెడ్ వి షుడ్ టేక్ అన్స్పెసిఫైడ్ ట్రైమిస్టర్. వి షుడ్ ఆల్వేస్ చెక్ ద ట్రైమిస్టర్స్ ని చెక్ చేయాలి. ట్రైమిస్టర్స్ కనుక స్పెసిఫై చేయకపోతే అన్స్పెసిఫైడ్ ట్రైమిస్టర్ తీసుకోవాలి. O10.411 ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెకండరీ హైపర్టెన్షన్, ఇది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అయితే సెకండ్ ట్రైమిస్టర్. వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ చూసి కూడా ట్రైమిస్టర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా? ఇప్పుడు నేను 10 వీక్స్ అన్నా, ఏ ట్రైమిస్టర్ చెప్తారు మీరు? 10 వీక్స్ అన్నా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. 20 వీక్స్ అన్నా 20 వీక్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ సెకండ్ ట్రైమ్. 40 వీక్స్ అన్నా 28 టు అంటిల్ డెలివరీ ఇస్ కాల్డ్ as థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటాం. 28 టు అంటిల్ డెలివరీ ఇస్ కాల్డ్ as థర్డ్ ట్రైమిస్టర్. 28 టు అంటిల్ డెలివరీ ఇస్ కాల్డ్ as థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటాం. ఓకే, we should always check the weeks of gestation or trimester. If they are not mentioned, take the unspecified trimester. If the patient admitted in the hospital for the first trimester and discharged at the second trimester, ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయింది? సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ డిశ్చార్జ్ అయింది. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ షుడ్ కోడ్ వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఆర్ ట్రైమిస్టర్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ అడ్మిటెడ్ ఆర్ జాయిన్ టు ద హాస్పిటల్. ఎప్పుడైతే అడ్మిట్ అయిందో అప్పుడే కోడ్ చేయాలి. ఎందుకని? ఇఫ్ సపోజ్ థింక్ లైక్ దట్ షీ వాస్ అడ్మిటెడ్ విత్ సెప్సిస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో అడ్మిట్ అయింది, ఇన్ ద సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో డిశ్చార్జ్ అయింది అంటున్నాడు. సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో డిశ్చార్జ్ అయింది అంటే డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు సెప్సిస్ ఉండదు. ఎందుకంటే సెప్సిస్ కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం మీకు పేషెంట్ డాక్యుమెంట్ లో సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అని కూడా కనిపిస్తుంది. సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అని కనిపించడంలోనే మీరు సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ కి వెళ్ళి కోడ్ చేయకూడదు. వి షుడ్ కోడ్ ఫర్ ఏ ట్రైమిస్టర్ కి కోడ్ చేయాలని చెప్తుంది గైడ్ లైన్. వి షుడ్ ఆల్వేస్ కోడ్ ఫర్ దేనికి? అడ్మిటింగ్ ట్రైమిస్టర్. ఏ ట్రైమిస్టర్ లో అడ్మిట్ అవుతుందో ఆ ట్రైమిస్టర్ కి కోడ్ చేయాలి. ఏ ట్రైమిస్టర్ లో అడ్మిట్ అవుతుందో ఆ ట్రైమిస్టర్ కి కోడ్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? వి షుడ్ ఆల్వేస్ కోడ్ టు ద అడ్మిటింగ్ ట్రైమిస్టర్. చూడండి, ఏ 40-year-old ఫీమేల్ పేషెంట్ కేమ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ అనీమియా. అనీమియా అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై అనీమియా? అనీమియా, lack of blood or hemoglobin lack ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ as anemia. An అంటే what is meant by medical term an prefix? No, not without absence of emia అంటే blood condition. Okay, the lack of blood is called as anemia. The absence of blood or hemoglobin is called as anemia అంటారు. Anemia complicating pregnancy ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో వచ్చింది. She discharged at సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో డిశ్చార్జ్ అయింది. ఇన్ దిస్ కేస్ వి షుడ్ కోడ్ O99.011. ఈ 1 ఏ ట్రైమిస్టర్ అని అర్థం? అనీమియా ప్రెగ్నెన్సీ కాంప్లికేటింగ్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. ఏ ట్రైమిస్టర్ కి కోడ్ చేశాడు చూడండి వీడు. ఏ ట్రైమిస్టర్ కి కోడ్ చేశాడు? కోడెడ్ ఫర్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ కా సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ కి. ఎందుకని? ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ కి అడ్మిటింగ్ ట్రైమిస్టర్ ఏంది ఇక్కడ? అడ్మిటింగ్ ట్రైమిస్టర్ ఏంది? ఫస్ట్ trimester. The admitting trimester was the first trimester. That's why he coded for the first trimester. When we are coding the pregnancy related condition, we should check for whether the condition is pre-existing condition or gestational condition. What is meant by pre-existing condition? What is meant by gestational condition? Pre-existing ante the conditions which are present before the pregnancy.
pregnancy. The conditions which are present before the pregnancy are called ఏమంటారు వీటిని? Are called pre-existing. Pre-existing. Pre అంటే ముందు, బిఫోర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉండే. ఓకే, బిఫోర్ ముందే ఉండే కండిషన్. ఆల్రెడీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రీవియస్లీ, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ జెస్టేషనల్ కండిషన్? జెస్టేషనల్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి? Gestational condition. What are gestational conditions? The conditions which are occur during the pregnancy. ఓకే, మదర్స్ కి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హైపర్ టెన్షన్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ వాటిని జెస్టేషనల్ కండిషన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? జెస్టేషనల్ కండిషన్. ఎగ్జాంపుల్, జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే డయాబెటీస్ విచ్ అకర్స్ డ్యూరింగ్ ద pregnancy. Okay, pre-existing condition. Okay, pre-existing diabetes ante she already had the what she had. pdx should be O series, sdx should be conditions score చేసేదండి. she already had the pre-existing diabetes అన్నాను. pre-existing diabetes అంటే ఏంటి? she already had the what she had diabetes. She, yeah, she already had the diabetes. Okay, now now she is on the pregnancy. Now she is on pregnancy. Diabetes related conditions also pdx should be O series కొట్టాలి. sdx should be conditions కొట్టాలి. sdx should be condition. This are called gestational and pre-existing condition. నేను ఇక్కడ మీకు 4 guidelines చెప్పాను. What are the 4 guidelines? First one ఏంటి? O series and P series. O series P series should not be coded for single record. Should not be coded in సింగిల్ రికార్డ్. ఒకటే రికార్డ్ లో ఓ సిరీస్ పి సిరీస్ కోడ్ చేయకూడదు. సెకండ్ గైడ్ లైన్ ఏం చెప్పాను? వి షుడ్ ఆల్వేస్ చెక్ ట్రైమిస్టర్. వి షుడ్ ఆల్వేస్ చెక్ ట్రైమిస్టర్. చెప్పకపోతే టేక్ unspecified trimester. Take unspecified trimester. Next ఏం చెప్పాను? we should code for admitting trimester conditioning. We should code for admitting trimester condition codes. Next, we should always check the conditions or pre-existing conditions or gestational condition. Pre-existing conditions or gestational conditions and always check. What is pre-existing condition? Pre-existing అంటే ఏంటి? Condition which are present before the pregnancy conditions ఉంటే that's called pre-existing అని. Gestational conditions అంటే during the pregnancy. First 4 guidelines, first 4 topics చెప్పాను. సెకండ్ 4 guidelines చెప్పాను. చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? we should if the patient is coming with the complicating related to the pregnancy, complication to the pregnancy అయితే ఏ సిరీస్ కోడ్ చేయాలి? O series. Without complication అయితే what is the code? ఎవరికైనా గుర్తుందా? Z34 series. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ గైడ్లైన్ ఏం చెప్పాను? ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ద హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే O09 సిరీస్ కోర్చాలి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? డెలివరీకి ఏం కోర్చాలి? పీడియాక్ షుడ్ బి O80 series. SDX should be outcome of
outcome of delivery. Z37, Z37, Z37 series. What is the code outcome of delivery? Z37, Z37. Next time చెప్పాను gestational gestations. Yeah, weeks, gestational weeks. A series, PDX should be condition, PDX ఏమో condition code చేయాలి, SDX ఏమో weeks of, PDX should be condition, SDX should be weeks of gestation. In A series, Z 3A series, Z36 తర్వాత ఉంటుంది Z3A series. Is it clear? These are all the conditions which are originating in the pregnancy. Examples రాశాను. Okay, book లో కూడా చూపిస్తాను now. These are all the examples. Okay, is it clear? అర్థమైందా? Pregnancy, everyone. Is it clear? Whoever was left. Okay. Vamshi garu, is it clear for you? Are you there, Vamshi garu? Yeah, okay. Hari garu, are you there? Is it clear for you? Shouldn't. If the patient is coming with a complication related to the pregnancy, O00.1 చూడండి. What is O00.01? Abnormal pregnancy with intrauterine pregnancy. Abdomen దగ్గర అయింది. Abdominal pregnancy without intrauterine pregnancy. Tubular pregnancy. Tubular pregnancy అంటే ఎక్కడ? ఏ ట్యూబ్స్? ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్. ఎక్కడ అవుతుంది? ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ. We have to use O00.1. అదర్ ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy unspecified. Ectopic pregnancy అంటే what is meant by ectopic pregnancy? The pregnancy outside the uterus. Next, spontaneous abortion. Abortion అయితే మదర్ కి spontaneous గా O03.0. Okay, excessive hemorrhage, delayed or excessive hemorrhage following the incomplete spontaneous hemorrhage. Abortion. What is hemorrhage? Hemorrhage అంటే తెలుసా? What is heme? Heme అంటే blood. Raise అంటే what is meant by raised? Raise means abnormal flow or discharge. Abnormal flow or discharge. Blood is called as abnormal flow or discharge is called as hemorrhage. It is a complicating related pregnancy or not? It is an complicated related pregnancy. Next, sepsis followed induced termination of pregnancy. Pregnancy తీసేసిన తర్వాత మదర్ కి sepsis వచ్చింది. That's called as O09.84. It is a complicated related pregnancy. O07.2 renal failure, kidney failure following the failed attempt termination of pregnancy. Termination of pregnancy failed attempt అయ్యి మదర్ కి ఏమొచ్చింది? What she has? Which failure? She has. What is renal? Renal అంటే ఏంటి? కిడ్నీ. Renal అంటే ఏంటి? కిడ్నీ. నెక్స్ట్ O09 సిరీస్. O09 సిరీస్ చూడండి. Supervision of what? High risk pregnancy. Mother has an high risk of pregnancy. Okay. చూడండి O09.01. Supervision of pregnancy with history of ఏముంది? History of infertility first trimester. If she is on second trimester అయితే we have to use 0.2. If she is on third trimester, we have to use 0.03. O09.03. ఇవన్నీ ectopic pregnancy. తనకి ఏముంది చదవండి? O09.10 చదవండి. హిస్టరీ ఆఫ్ ఏముంది? హిస్టరీ ఆఫ్ ectopic pregnancy ఉంది. నౌ షీ ఇస్ ఏ ట్రైమెస్టర్ లో ఉంది, ఆ ట్రైమెస్టర్ కోడ్ చేయాలి. ectopic pregnancy ఉంది. సూపర్విజన్ ఆఫ్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీకి చూపించుకోవడానికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ O010.11. hypertension complicating pregnancy ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే బిఫోర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ తనకి ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ ఉంది. ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైపర్ టెన్షన్. O010.111 చదవండి. కాంప్లికేటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే చెప్పండి. ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది. పీడిఎక్స్ ఏమో O10.111. హైపర్ టెన్షన్ విత్ హార్ట్ డిసీజ్. ఏ సిరీస్? SDX. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ I11.
hypertension with heart disease, I11.9. Next, O10.211. What is O10.211? Pre-existing first trimester. Hypertension with CKD. Pre-existing లో pregnancy time లో hypertension with CKD ఉంది. PDX is O10.211. SDX ఏమవుతుంది చెప్పండి? Hypertension with CKD. A series. A series. I12 series. Okay, stages I12.9 or I12.0. Okay, I12 series. SDX2 ఏమవుతుంది చెప్పండి? స్టేజెస్ ఆఫ్ CKD. ఏ స్టేజ్ లో ఉందో SDX2 కూడా రాసుకోవాలి. స్టేజెస్ ఆఫ్ CKD కూడా రాసుకోవాలి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ O10.311. O10.311. First trimester. Hypertension with heart failure and CKD. Heart failure and CKD. A code I13 series. PDX ఏంటి? PDX O10.311. SDX ఏమవుతుంది? SDX will become A series, I13 series. SDX2 ఏంటి? Type of heart failure A series, I50 series. SDX2 ఏంటి? SDX3 ఏంటి? Stages of CKD. A series, N18 series. Suppose ఇది ఇచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారు చెప్పనా? Patient coming with pre-existing hypertension in pregnancy with okay, acute systolic heart failure and stage 4 CKD అంట. ఏమంటారు? Stage 4 CKD. PDX ఏమవుతుంది చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద PDX? Hypertension with heart failure and pre-existing hypertension in pregnancy. ఏ కోడ్ అవుతుంది? ఇన్ ట్రైమిస్టర్ చెప్పాడా ఇక్కడ? Did he say any trimester? నో కదా. ట్రైమిస్టర్ చెప్పలేదు అంటే ఏ కోడ్ తీసుకోవాలి? O10.311. 312 313 319 319. దేనికని? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్స్పెసిఫైడ్ ట్రైమిస్టర్. SDX1 ఏమవుతుంది? ఐ ఏ సిరీస్, I13 సిరీస్. SDX1 ఏమవుతుంది? I13 సిరీస్. ఎందుకని I13 సిరీస్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ hypertension with CKD and heart failure. నెక్స్ట్ SDX2 ఏమవుతుంది? acute systolic ఏమవుతుంది? acute systolic heart failure ఎక్కడ? ఏ సిరీస్ లో ఉంటుంది? I50 సిరీస్ లో ఉంటుంది. SDX3 ఏమవుతుంది చెప్పండి? వాట్ ఇస్ SDX3? స్టేజెస్ ఆఫ్ స్టేజ్ 4 CKD. ఏమొస్తుంది కోడ్? స్టేజ్ 4 అంటే ఇందాకే చూసాం కోడ్ N18.4. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్? anyone facing any difficulty? Okay ma'am. పేషెంట్ దేంతో వచ్చాడు? ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ హైపర్టెన్షన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ విత్ అక్యూట్ సిస్టోలిక్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ స్టేజ్ 4 CKD. అంటే ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ హైపర్టెన్షన్ లో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది, హైపర్టెన్షన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది, CKD ఉంది. ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ విత్ హైపర్టెన్షన్ ఇన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. ఇది చదవండి. O10.311. 311 ఏముంది చూడండి. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ ఈ కోడ్ చాలి. సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అయితే we have to code సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అయితే ఏ కోడ్ చేయాలి? 312. థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అయితే O10.
313. అదే స్పెసిఫైడ్, ఏది చెప్పలేదు. చెప్పకపోతే 319. ఈ 319 పీడిఎఫ్ లో కోడ్ చేసి ఎస్డిఎక్స్ బి యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఏ సిరీస్ యూజ్ చేయమంటుంది? I13 series to identify the type of hypertension and heart failure. According to the hypertension guidelines, I13 series to A codes ఇవ్వాలి. If you code I13 series, we have to code A codes ఇవ్వాలి. I50 and N80. సేమ్ గైడ్ లైన్. ఇది హైపర్టెన్షన్ గైడ్ లైన్, ఇదేమో ప్రెగ్నెన్సీ గైడ్ లైన్. I13 తోటి I13 ఇచ్చాము, తర్వాత హైపర్టెన్షన్ గైడ్ లైన్ ఫాలో అయ్యాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మ్యామ్? యా. These are the pre-existing conditions. Next, O24.111 చదవండి. ఫస్ట్ ట్రైమెస్టర్. ఓకే, ఏ టైప్ ఇది? విచ్ టైప్ ఆఫ్ టైప్ 2 అంటే ఏ సిరీస్ కోడ్ చేయాలి అడిషనల్ గా? టైప్ 2 ఏమొస్తుంది కోడ్? టైప్ 2 డయాబెటీస్ కి E11 సిరీస్. E11 సిరీస్ యూజ్ అడిషనల్ గా. ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా O24.1 దగ్గరికి వెళ్ళినా E24 అని కనిపించేస్తుంది. ఓకే, టైప్ 2 డయాబెటీస్ సెకండ్ ట్రైమెస్టర్. టైప్ 1 కి ఏ కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? టైప్ 1 కి పీడిఎక్స్ షుడ్ బి O24.012. ఎస్డిఎక్స్ ఏది కోడ్ చేయాలి? టైప్ 1. ఈ సిరీస్ E10 సిరీస్. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఉందా? ఎస్, దట్స్ కాల్డ్ as టైప్ 1 డయాబెటీస్. నెక్స్ట్, జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ద డయాబెటీస్ విచ్ అకర్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డైట్ కంట్రోల్డ్ వల్ల, లేకపోతే ఇన్సులిన్ కంట్రోల్డ్ వల్ల, లేదా కంట్రోల్డ్ బై ఓరల్ హైపోగ్లైసెమిక్ డ్రగ్స్ వల్ల డయాబెటీస్ వస్తే we have to use O24 series. O24 series diabetes due to during the pregnancy is called which pregnancy? Gestational pregnancy. Diabetes before the pregnancy కంటే ముందే ఉంది డయాబెటీస్, ఏమంటారు? ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ గెస్టేషనల్ కండిషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్ O80 చూద్దాం. వాట్ ఈస్ O80? O80 ఏం చెప్పాను మీకు? గుర్తుందా? డెలివరీ కోడ్స్. ఓకే, O80 ఎన్కౌంటర్ ఫర్ ఫుల్ టర్మ్ అన్కాంప్లికేటెడ్ డెలివరీ. ఫుల్ ఎన్కౌంటర్ ఫర్ సిజేరియన్ డెలివరీ వితౌట్ ఇండికేషన్. సిజేరియన్ డెలివరీ అయితే సిజేరియన్ డెలివరీ, అండ్ అండ్ ఇది వెజనల్ డెలివరీ. దిస్ O80 is ఫర్ వెజనల్ డెలివరీ. యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఫర్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ డెలివరీ Z37. Z37 యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ Z37.0. ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం Z37.0 కోడ్. What is Z37? Outcome of delivery. Z37.0. Single live birth. Z37.1. Still birth అంటే ఏంటి? The baby is not alive. Not alive అని meaning. Not alive. The baby is not alive. చనిపోయింది baby. Okay. Z37.2. Z37.3. One stillbirth. Z37.4. అంటే ఇద్దరు they got both or చనిపోయారు. Z37.50. Unspecified all live born. Z37.51. Triplets all live born. Triplets అంటే ఎంతమంది? 3 members. 3 members. Next, Z37.52. Quadruplets all live born. Z37.53. Quadri అంటే 4. Quinti అంటే 5.
5. Z37.54. Sextuplets or live born. With how many members? 6. Sextuplets are nothing but 6. Okay? 6. ఓకే మనం చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. అవుట్కమ్ ఆఫ్ డెలివరీ కోడ్ చూసేటప్పుడు చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు ఏమంటానంటే ఫర్ ద పేషెంట్ కేమ్ ఫర్ నార్మల్ అన్కాంప్లికేటెడ్ డెలివరీ విత్ ట్విన్స్ లైవ్ బోర్న్ అన్నాను. ట్విన్స్ నార్మల్ అన్కాంప్లికేటెడ్ డెలివరీ విత్ ట్విన్స్ లైవ్ బోర్న్ అన్నారు. ట్విన్స్ లైవ్ బోర్న్. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు? వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? ఏ సిరీస్? వెరీ గుడ్. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి O80. ఎస్డిఎక్స్ ఏంటి? Z37.2. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, అర్థమైందా? ఎస్, దిస్ అ ప్రెగ్నెన్సీ. నెక్స్ట్ వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఎన్ని వీక్స్ అయితే అన్ని వీక్స్ కోట్ చేయాలి. Z3A.10. వాట్ ఇస్ Z3A.10? 10 వీక్స్ గెస్టేషన్. అదే 11 వీక్స్ అయితే Z3A.20. వీక్స్ అయితే 40 వీక్స్ అయితే Z3A.4. We have to see weeks of gestation and we have to code. నెక్స్ట్ మీకు Z34 చెప్పాను కదా, ఎన్కౌంటర్ ఫర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ. నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఎన్కౌంటర్ అయితే Z34.00 వితౌట్ కాంప్లికేషన్, ప్రెగ్నెన్సీ వితౌట్ కాంప్లికేషన్ Z34 సిరీస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, Z34.00. ఎందుకు వస్తారు మదర్? ఎందుకు వస్తారు చెప్పండి? రివ్యూ కోసం వస్తారు కదా. ఓకే, ఎటువంటి కాంప్లికేషన్ లేకపోయినా కూడా బేబీ హెల్త్ ఎలా ఉంది అని చెక్ చేయించుకోవడానికి వస్తారు కదా. దట్స్ ద కోర్స్ ఇస్ Z34 సిరీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? దిస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ ప్రెగ్నెన్సీ. రైట్ ద క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. టేకింగ్ 4 minutes. ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు ఈరోజు, 10 minutes టోటల్. ఓకే, అందరు లెఫ్ట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నారా? ఓకే దెన్ రైట్ డౌన్. రైట్ ద క్వశ్చన్స్. పేషెంట్ కమింగ్ ఫర్ patient coming for checkup for pregnancy, checkup for pregnancy, checkup for pregnancy without any complication. Patient coming for checkup for pregnancy without any complication in her in her in her 12 weeks of gestation. 12 in her 12 weeks of gestation. In her 12 weeks of gestation. Asara. Next, patient coming with ectopic pregnancy. Patient coming with ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy in her second trimester. In her second trimester. In her second trimester. Next question, Andy. Next question. Patient coming with gestational gestational type gestational diabetes gestational diabetes diet control. Gestational diabetes diet control.
Gestational diabetes, diet control. Rasara, in her second trimester. In her second trimester. Next question, Andy. Patient coming with pre-existing hypertension in pregnancy. Pre-existing hypertension in pregnancy. Pre-existing hypertension in in pregnancy with CKD. With CKD. With CKD. Stage 4. With CKD. Stage 4. In her with CKD. Stage 4. In her 20 weeks of gestation. In her 20 weeks of gestation. 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 Next, next question, Andy. Patient came with uncomplicated delivery, uncomplicated delivery, uncomplicated delivery, vaginal, uncomplicated delivery, vaginal, 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 with one live bond, with one live bond, one live bond. Done? Yeah, that's it. ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ ఆన్ ద గ్రూప్. మీరు గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తే అదర్స్ కూడా ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ రాసుకునే వాళ్ళు దే మే బి డూ వాళ్ళు చేయగలరు చేయిస్తారు. ఓకేనా? ఒకసారి మీరు ఆన్సర్స్ రాసి గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. మేబీ వాళ్ళకి అరే మేము కూడా చేయాలి అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? మీకు కూడా ఎక్కువ గుర్తుంటుంది టాపిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం, ఎక్స్ట్రా టైం. టుమారో విల్ మీట్.